Ailes, was sie aber Bluthochdruck zu wissen glauben, kein unvollständig sein. Denn was wenn ho Blutdruck kein lebenslanges Schicksal, sondern ein Warnsignal, das ihr Körper nutzt, mit ihnen zu sprechen? Und was, wenn genau jetzt der Moment ist, in dem sie lernen können, die Sprache zu verstehen und ihren Blutdruck Schritt für Schritt wieder zu normalisieren? Bluthochdruck gilt als die Stillgefahr. Millionen Menschen haben ihn, viel ohne es zu wissen. Ander wissen es, nehmen Tabletten, und glauben, damit sei alles geregelt. Da im Hintergrund passiert oft etwas ganz anderes. Der Blutdruck ist kein isoliertes Problem. Ist das Ergebnis vieler Prozess, die über Jahre aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und genau hier beginnt unsere Geschichte. Der Blutdruck steht nicht aus Bosheit, sondern aus Notwendigkeit. Erst erklären hut immer klarer, Bluthochdruck ist oft eine Anpassungsreaktion des Körpers. Versicht, Organ wie Gehirn, Herz und Nieren weiterhin ausreichend zu versorgen. Das Problem ist nicht nur der Hochdruck, sondern der Zustand, der in Wirksam hat. Und genau deshalb reicht es in vielen Fällen nicht aus, nur die Zahlen zu senken, ohne die Ursachen zu verändern. Ein zentraler Faktor ist das Nervensystem. Dauerstress hält den Körper im permanenten Alarmzustand. Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol sorgen dafür, dass sich Blutdruck zusammenziehen und das Herz schneller schlägt. Kurzfristig ist das sinnvoll. Langfristig wird es gefährlich. Viele Menschen leben heute in einem Zustand, in dem ihr Körper nie wirklich zur Ruhe kommt. Selbst nachts bleibt das Nervensystem aktiv. Der Blutdruck sinkt nicht mehr ausreichend ab. Erst nennen das einfällend nachtlich Blutdruckabskunk, ein klares Warnsignal. Dann kommt die Ernährung ins Spiel. Aber Jahr wurde Fett verdefällt. Zucker und stark verarbeitet Kohlenhydrat verharmlost werden. Heute wissen wir, ein dauerhaft erhöhter Insulinspiegel stickt die Innenwand der Blutdruck. Dies werden rauer, weniger elastisch und anfälliger für Ablagerungen. Gleichzeitig fordert ein hoher Zuckerkonsum still Entzündungen im Körper. Entzündungen wiederum verschlechtern die Funktion der Gefäße. Ein Teufelskreis beginnt. Salz ist ein weiteres Thema, das oft missverstanden wird. Nicht Salz in sich ist das Problem, sondern das Zusammenspiel aus Salz, Kalium, Magnesium und Wasserhaushalt. Viele Menschen nehmen zu viel industriell verarbeitetes Salz zu sich und gleichzeitig zu wenig kaliumreiche Lebensmittel wie Gemüse. Das verschiebt das Gleichgewicht im Körper. Die Folge: der Körper bindet mehr Wasser, das Blutvolumen steigt, der Druck in den Gefäßen nimmt zu. Erst betten immer häufiger, dass nicht pauschaler Salzversicht, sondern mineralisches Gleichgewicht entscheidend ist. Auch die Gefäßinnenwand spielt eine Schlüsselrolle. Sie produziert Stickstoffmonoxid, eine Substanz, die die Gefäße entspannt und erweitert. Beugen, bestimmt Nigrostoff und Gutstoffwechselstun fördern diese Produktion. Bewegungsmangel, Rauchen und chronische Entzündungen hemmen sie. Sinkt die Verfügbarkeit von Stickstoffmonoxid, verlieren die Gefäße ihr Fechtspel anzupassen. Der Blutdruck steigt weiter an. Jetzt kommt ein wichtiges Erkenntnis. Viele dieser Prozesse sind nicht unumkehrbar. Studien zeigen, dass sich Blutdruck regenerieren können. Elasticität kann zurückkehren. Entzündungen können abklingen. Das Nervensystem kann lernen, wieder in den Ruhemodus zu wechseln. Aber davor braucht dies mehr als ein Einzelmann. Erst berichten immer wieder von Patienten, bei denen sich der Blutdruck deutlich verbessert hat, nachdem sie ihren Lebensstil konsequent verändert haben. Nicht aber naht, nicht durch Wunderkuren, sondern durch systematisch Schritt. Der erste Schritt ist fast immer Bewusstsein. Zu verstehen, dass Bluthochdruck nicht einfach da ist, sondern ein Geschichte hat. Ein Geschichte aus Gewohnheiten, Belastungen und biochemischen Reaktionen. Beugung spielt dabei eine größere Rolle als wir denken. Schon moderates Gehirn senkt nachweislich den Blutdruck, while es die Gefäßfunktion verbessert und Stresshormone baut. Krafttraining unterstützt zusätzlich den Zuckerstoffwechsel und reduziert Insulinresistenz. Erst betten es geht nicht Leistungssport, sondern regelmäßigkeit. Der Körper reagiert erstaunlich schnell,
When Bugen wieder Teil des Alltagsword. Ein weiterer oft unterschätzter Punkt ist der Schlaf. Zu kurzer oder schlechter Schlaf nachweislich den Blutdruck. Rent der Tiefschlaf sollte sich das Herz-Kreislauf-System erholen. Bleibt dies Erholung aus, bleibt der Druck dauerhaft erhöht. Viele Menschen mit Bluthochdruck schlafen schlecht, weil ihr Nervensystem überreizt ist. Auch hier schließt sich der Kreis. Und dann ist da noch das Thema Gewicht, aber anders, als viel es erwarten. Nicht das Körpergewicht in sich ist entscheidend, sondern das viscerale Fett, also das Fett rund die Organ. Dieses Fettgub ist hormonell aktiv und produziert entzündungsfördernde Botenstoff, die den Blutdruck beeinflussen. Schon eine moderate Reduktion dieses Fetts kann messbar Effekt auf den Blutdruck haben. An dieser Stelle wird klar: Bluthochdruck ist kein Einzelnes-Problem mit einer einzigen Lösung. Ist ein Zusammenspiel aus Nervensystem, Stoffwechsel, Gesundheit, Hormonen und Lebensstil. Medikamente können wichtig und lebensrettend sein, besonders bei hohen Werten. Doch immer mehr Hörst sagen offen: ohne Veränderungen an der Basis bleibt der Körper im Ungleichgewicht. Und genau hier stellt sich die entscheidende Frage: welche Methoden sind wirklich wirksam, wenn es darum geht, den Blutdruck nicht nur zu senken, sondern langfristig zu normalisieren? Welche Maßnahmen haben in Studien übersehen und welche klingen gut, bringen aber wenig? Wenn Sie bereit sind, tiefer zu verstehen, wie Ernährung, gezielten Reistoff, Stressregulation und einfach tägliche Routinen Ihren Blutdruck beeinflussen können, dann ist der nächste Teil entscheidend. Denn jetzt schauen wir uns an, welche Strategien Hörst heute tatsächlich empfehlen und warum kleine Veränderungen oft größeren Effekt haben als radikal versprechen. Hörst beginnen bei der Frage nach wirksamen Methoden fast immer mit etwas, das wir unterschätzen: Regelmäßigkeit. Nicht Perfektion, nicht extrem, sondern wiederholbare alltagstaugliche Veränderungen. Der Körper reagiert nicht auf einen perfekten Tag, sondern auf das, was wir am jeden Tag zumuten. Genau hier liegt ein entscheidender Hebel bei Bluthochdruck. Ein Bereich, der in den letzten Jahren starken Bedeutung gewonnen hat, ist die gezielte Veränderung der Ernährung. Dabei geht es weniger Kalorienzahlen, sondern hormonell und entzündungsmend Effekt. Wenn Menschen beginnen, stark verarbeitete Lebensmittel zu reduzieren und stattdessen auf frisch, natürlich Nahrung zu setzen, verändert sich der Stoffwechsel oft innerhalb weniger Wochen. Der Insulinspiegel stabilisiert sich, Entzündungsmarker sinken, und die Gefäße reagieren wieder flexibler. Hörst beobachten regelmäßig, dass sich der Blutdruck bereits nach kurzer Zeit messbar verbessert. Besonders wichtig ist dabei die Rolle von Gemüse. Grünes Blattmus, Rotbeet, Brokkoli und andere pflanzliche Lebensmittel liefern Nitrat, aus denen der Körper Stickstoffmonoxid bildet. Die Substanz wirkt wie ein natürliches Gefäßset relaxens. Studien zeigen, dass Menschen mit einer gemüsereichen Ernährung häufig niedriger Blutdruckwert haben, unabhängig von ihrem Alter. Das ist kein Zufall, sondern Biochemie. Gleichzeitig arsiket die Qualität der Fett in den Fokus. Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, bestimmten Lenam Nüssen wirken entzündungsmend und verbessern die Fliegenschiften des Bluts. Hörst erklären, dass dies Fett nicht nur das Herz schützen, sondern auch die Gefäße stabilisieren. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren kann einen messbaren Einfluss auf den Blutdruck haben. Ein weiterer Punkt, den wir nicht erwarten, ist der Einfluss von Mineralstoffen. Magnesium entspannt die Muskulatur der Gefäße. Kalium hilft, Burschenschussiges Natrium auszuscheiden, und Calcium spielt eine Rolle bei der Gefäßspannung. In westlichen Ernährungsformen sind genau diese Mineralstoffe oft unterrepräsentiert. Hörst berichten, dass allein das Auffüllen dieser Defizit bei manchen Patienten bereits zu stabilen Blutdruckwerten FHRT. Vorausgesetzt, dies geschieht und nicht wahllos. Da Ernährung allein reicht selten aus. Ein ebenso entscheidender Faktor ist der Umgang mit Stress. Dabei geht es nicht darum, Stress vollständig zu vermeiden, das ist unrealistisch. Entscheidend ist, wie schnell der Körper nach einer Stressphase wieder herunterfährt. Menschen mit dauerhaft erhöhtem Blutdruck bleiben oft in einer inneren Anspannung gefangen, selbst wenn sie äußerlich ruhig wirken. Das vegetative Nervensystem bleibt in Gasmodus.
Hörst empfehlen deshalb einfach, aber Wirkungsmethoden zur Aktivierung des Parasympathicus, also der Ruhenervs. Langsam, tief atmen, Kurs Entspannungen im Alltag, oder bewusst Pausen können den Blutdruck nachweislich senken. Schon wenig Minuten täglich können ausreichen, das Nervensystem neu zu trainieren. Der Effekt ist messbar, nachhaltig, wenn regelmäßig praktiziert wird. Auch Bewegung wird hier noch einmal anders betrachtet. Nicht jede Form von Sport wirkt gleich. Wenn moderates Ausdauertraining den Blutdruck senkt, kann intensiver, dauerhafter Leistungsstress in Sogar erhöhen, wenn keine ausreichende Regeneration erfolgt. Hörst raten deshalb zu einem ausgewogenen Mix. Regelmäßiges Gehen, leichtes Krafttraining und bewusst Erholungsversen. Bewegung wird so zu einem Signal in den Körper. Du darfst dich entspannen, du bist sicher. Ein oft übersehener, aber zentraler Punkt ist die Tagesstruktur. Unregelmäßige Mahlzeiten, spätes Essen, wenig Tageslicht und fehlende Routinen bringen die Innerohr aus dem Takt. Dies Innerohr steuert unter anderem den Blutdruckrhythmus. Hörst sehen immer häufiger, dass Menschen amit stabilen Tagesabläufen auch stabler Blutdruckwert haben. Der Körper liebt Vorhersbarkeit. Den gibt es noch einen Faktor, aber den selten gesprochen wird. Emotional Dauerbelastung. Unterdrückt Sorgen, ungelöst Konflikt und permanente Inneranspannung wirken wie unsichtbarer Stress. Sie halten den Blutdruck chronisch erhöht, selbst wenn alle medizinischen Werte scheinbar in Ordnung sind. Immer mehr Hörst erkennen diesen Zusammenhang und anbeten, wie wichtig es ist, auch die psychisch Eben ernst zu nehmen. Interessant ist, dass viele Patienten berichten, Blutdruck habe sich verbessert, sobald sie begonnen haben, Grenzen zu setzen, im Beruf, in Beziehungen oder im Alltag. Das ist keine Esoterik, sondern Neurobiologie. Das Gehirn entscheidet, ob Gefahr besteht oder Entspannung möglich ist. Und dieses Signal wirkt direkt auf Hers und Gefki. Medikamente bleiben dennoch ein wichtiges Thema. Hörst sind sich einig. Bei stark erhöhtem Blutdruck können sie lebensrettend sein. Da sie sehen sie zunehmend als Unterstützung, nicht als alleinige Lösung. Wenn die zugrunde liegenden Ursachen unverhindert bleiben, muss die Dosis oft erhöht werden oder weitere Medikamente kommen hinzu. Werden hingegen Lebensstilfaktoren verbessert, lässt sich die Medikation in manchen Fällen reduzieren, immer unter ärztlicher Begleitung. Genau in diesem Punkt wird klar. Warum manche Menschen trotz Tabletten keine guten Werte erreichen, während andere ihren Blutdruck deutlich senken können. Der Unterschied liegt selten in Disziplin oder Willenskraft, sondern im Verständnis der Zusammenhang. Wer versteht, warum sein Blutdruck steht, kann gezielt gegensteuern. Im nächsten Abschnitt geht es darum, wie realistisch ein echt Umkehr des Bluthochdrucks ist, bei wem das möglich ist, und wo die Grenzen liegen. Denn nicht jeder Fall ist gleich. Und genau das ist entscheidend, Falschhoffnungen ebenso zu vermeiden wie untage Resignation. Wie untage Resignation. Hörst beten immer wieder, dass die Frage nach der Umkehr von Bluthochdruck differenziert betrachtet werden muss. Nicht jeder Mensch startet im gleichen Punkt. Alter, genetische Veranlagung, Dauer der Erkrankung und bereits entstandene Gefährdungen spielen eine Rolle. Da die entscheidende Botschaft lautet. In sehr vielen Fällen lässt sich der Blutdruck deutlich verbessern manchmal, sogar in den Normalbereich zurückfahren. Besonders gut sind die Chancen, wenn Bluthochdruck noch nicht seit Jahrzehnten bestet. In Frauen an mittleren Stadien sind die Blutfuge oft funktionell gestört, aber noch nicht irreversibel geschädigt. Das bedeutet, sie sind steif und reagieren schlecht, können aber ihre Elastizität teilweise wiedererlangen. Hörst vergleichen das Gehirn mit einem Muskel, der lange nicht benutzt wurde. Ist schwach, aber nicht verloren. Ein entscheidender Marker ist dabei die sogenannte Gefreaktet. Wenn sich Blutfuge wieder erweitern können, wenn der Bedarf steht, sinkt der Grunddruck automatisch. Genau hier setzen wir der wirksame Methoden Entzündungen reduzieren, die Innenwand der Gefki schützen, das Nervensystem beruhigen und den Stoffwechsel entlassen. Bei Menschen, die bereits Medikamente einnehmen, beobachten Hörst oft etwas Interessantes. Sobald Lebensstil untergriffen, beginnen die Blutdruckwerte stärker zu schwanken, nach unten. Das ist ein gutes Zeichen, erfordert aber Aufmerksamkeit. Denn sinkt der Blutdruck zu stark,
müssen Medikamente angepasst werden. Deshalb bettenen Mediziner immer wieder. Veränderungen sollten begleitet werden. Nicht auf eigen Faust. Ein weit verbreiteter Irrtum ist die Annahme. Man muss alles auf einmal ändern. In der Praxis sieht sich das Gegenteil. Klein, gezielte Schritt haben oft die große Wirkung. Ein täglicher Spaziergang, bewusstes langsames Essen, feste Schlafzeiten oder 5 Minuten Atemübungen pro Tag können bereits messbare Effekt haben. Der Körper reagiert nicht auf gut für sie, sondern auf real Signal. Ein weiter wichtiger Punkt ist Geduld. Bluthochdruck instead nicht aber not. Und verschwindet auch nicht aber not. Hörst sprechen von Wochen und Monaten, nicht von Tagen, wo dies Zeit investiert, wird jedig häufig mit stabileren Werten, das Schlaf und mehr Energie belohnt. Viele Patienten berichten, dass sie sich insgesamt ruhiger und klarer fühlen, ein Zeichen davor, dass sich nicht nur der Blutdruck, sondern das Gesamtsystem beruhigt. Auch artificiell gehen dazu. Stressige Phasen, Krankheit oder Altergewohnheiten können die Wert kurzfristig wieder ansteigen lassen. Entscheidend ist, das nicht als Scheitern zu interpretieren. Der Blutdruck reagiert sensibel auf das Leben selbst. Schwankungen sind normal. Wichtig ist die langfristige Richtung. Hörst erklären außerdem, dass Bluthochdruck oft ein Symptom für ein tiefer liegendes Ungleichgewicht ist. Wo nur die Zahlen bekämpft, aber sieht die Botschaft. Wo jedig beginnt, dies Botschaft zu verstehen, kann den Körper unterstützen, wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu finden. Das ist kein Kampf gegen den eigenen Körper, sondern eine Zusammenarbeit mit Team. Am Ende sieht sich ein klares Bild. Wirksam Methoden zur Blutdrucksenkung sind selten spektakulär, aber erstaunlich kraftvoll. Sie greifen ineinander wie Zahnräder. Ernährung beeinflusst Entzündungen, Bewegung reguliert Hormone, Schlaf stabilisiert das Nervensystem, und mentale Entlastung senkt den inneren Druck. Zusammen können diese Faktoren den Blutdruck nachhaltig verändern. Bluthochdruck verliert damit seinen Schrecken. Wort zu einem Signal, das ernst genommen werden will. Und genau darin liegt ein große Chance. Denn wer heute beginnt, diese Zusammenhänge zu nutzen, kann nicht nur seinen Blutdruck verbessern, sondern seine Gesamtgesundheit langfristig stärken. Wenn wir alles zusammenfassen, bleibt ein klar, beruhigend Erkenntnis. Bluthochdruck ist in vielen Fällen kein endgültiges Urteil, sondern ein Wendepunkt. Seht en, dass der Körper länger Zeit zu viel getragen hat. Zu viel Stress, zu wenig Erholung, Falschsignal aus Ernährung, Bewegung und Alltag. Und genau deshalb liegt in ihm auch die Möglichkeit zur Veränderung. Hörst erklären heute offener denn je, dass echt Verbesserung dort beginnt, wo sich in ernst genommen werden. Nicht durch Angst, nicht durch Schuldgefühl, sondern durch Verständnis. Wer versteht, warum der Blutdruck steht, verliert das Gefühl der Ohnmacht. Aus einem scheinbar unkontrollierbaren Wert wird ein beeinflussbarer Prozess. Die wirksamsten Methoden sind dabei erstaunlich menschlich. Besser schlafen, sich regelmäßig bewegen, echt Nahrung essen, Stress abbauen, Grenzen setzen und dem Körper wieder Pausen erlauben. Keine davon wirkt isoliert, aber gemeinsam verändern sie die innere Biologie messbar, Schritt für Schritt. Still, aber kraftvoll. Für manche Menschen bedeutet das ein deutlich Senken der Wert. Für andere ein Stabilisieren. Für wieder andere sogar den Weg zurück in den Normalbereich. Nicht jeder Fall ist gleich, aber fast jeder Fall bietet Spielraum. Und dieser Spielraum beginnt nicht morgen, nicht irgendwann, sondern genau dort, wo Bewusstsein entsteht. Bluthochdruck ist kein Feind, den man bekämpfen muss. Ist ein Signal, das gehört werden will. Wer lernt, darauf zu reagieren, gibt seinem Körper etwas entscheidend zurück, Sicherheit. Und in dieser Sicherheit kann Heilung beginnen.